Wenn du das hier siehst, Glückwunsch. Du bist der Manifestation, sehr nahe diejenigen, die auf hohen Frequenzen schwingen, keinen vollständig erfassen was jetzt offenbart wird. Viel werden dies Wort als bloßen in, da du bist noch hier under das sagt bereits als über dich als. Dies Begegnon ist kein Zufall, das Universum hat genau diesen Moment orchestriert, damit dich dies Botschaft erreicht. Genau dann, wenn du sie am meisten brauchst, denk, noch was unterscheidet wirklich das außergewöhnlich vom Mittelmaß. Warum leuchten manch Menschen, rendande, unsichtbar bleiben? Die Antwort liegt nicht im bloßen Talent oder in euren Chancen. ETVS unsichtbares, Ibezutifist Transformierens wirkt im Hintergrund, den Prozess hier bestig, dass du diesen besonderen Funken in dir trägst, wenn du dies Verbindung spürst. Gib desem in Halt, eingef Gold, mir an die Verbinds, dich mit unserem Kanal, wir wollen eine Gemeinschaft aufbauen mit Menschen, die bereit sind, das Gunlich, zu überst, Teil in den Kommentaren den geheimen Wünsche las uns deinende auf diese Ries des Wachstums inspirieren außergewöhnlich Menschen überlassen ihr Leben nicht dem Zufall. Sie haben an fundamental Wahrheit erkannt und Emotion und unsere Energie formen aktiv unsere Realität. Dr. Joe Dispenza hat unser Verständnis revolutioniert indem gesehen hat, dass das, woran wir innerlich glauben sich huselig manifestiert. Es geht nicht Wunschdenken, es ist wissenschaftlich belegt, die Quantenphysik, seht els ist Energie, die in verschiedenen Frequenzen schwingt Tones oder Gedanken an de Gefühlsenden spezifische schwingenden Os, die mit dem Universum Energiefeld interagieren das oberst 1% der Menschheit beherrscht dies kosmische Mechanik. Sie trainieren ihr Gedanken, Gefühl und Handlungen so, als ob ihr Ziel bereits Realität den Neugier ist das Tor zu dieser Transformation. Sie weckt das Bewusstsein, unbegrenzend Muster zu erkennen und Strukturen zu hinterfragen, die dir nicht mehr wenn du ect Neugier, mit fokussierter Intention verbindest, erreichst du Wissensstand, und in diesen offenbart sich den wahres Potenzial die entscheidend. Frage ist, bist du bereit, das Mittelmaß hinter dir zu lassen? Bist du bereit, dich über den kollektiven Lärm des Geistes zu erheben, unter das außergewöhnliche Leben einzufordern, das auf dich wartet. Den bloß Anwesenheit hier beantwortet dies Frage bereits. Die seltensten Geister sind nicht unbedingt die beim Testen, sondern die den Mut haben über Konventionen hinauszudenken. Sie hinterfragen etablierte Paradigmen, sehen Chancen wo an der Grenzen, erkennen und verwirklichen ihre Visionen selbst, gegenwärtig sie sind keine bloßen Trigummer, sie sind Architekten der Realität. Dies Menschen begriffen das Scheitern, als Lehrer Verwandel Rückschlag in Sprungbretter und de Hindernis in Wachstumschen sun. Ihr Geheimnis liegt nicht darin Härte zu arbeiten, sondern radikaler zu denken. Sie wissen jede hohe Veränderung beginnt. Mit einer inneren Revolution was, dies Geister unterscheidet, ist ihr tiefs Verständnis davon wie Gedanken und Emotionen Realität wie Dr. Dispenza sagt, den persönlich Realität ist ein Spiegel deiner Persönlichkeit. Wenn du den geistigen und emotionalen Muster anders rekonfigurierst, du buchstablich die Welt dich herum. Sie leben dies Wahrheit jeden Tag, und verwandeln einfach Entscheidungen in außergewöhnlich Resultate durch Fokus und Selbstbewusstsein. Neugier ist ihr persönlicher Super. Sie stellen tiefer Fragen erforschen, unbekanntes Terrain und bleiben offen für das Unerforscht nicht, weil sie alle Antworten kennen, sondern weil sie immer bereit sind. Neuewege zu beschreiten. Resilienz ist ein weites Kennzeichen außer Persönlichkeiten. Sie lassen sich nicht durch Misserfolg definieren, sondern nutzen sie als Treibstoff für Beschleunigungswachstum. Dr. Dispenza sagt der Moment, in dem du dich am meisten begrenzt fühlst, ist die große Chance zur Sie verinnerlichen dies Wahrheit und Wissen. Wachstum tant sich oft als Herausforderung. Fokus ist ihr Fähigkeit ablenken auszublenden und ihr Energie auf das Wesentliche zu richten. In einer Welt voller Lärm bleiben sie im Bewusstsein, dass Energie durchfließt, wo Aufmerksamkeit liegt. Dies geistige Klarheit erlaubt es ihnen, unter Druck zu gediehen, rennt ande, zer fallen. Wenn dies Wort in dir nachklingen, dann deshalb, weil dieses Wissen für Gen bestimmt ist, die bereit sind, zu erkennen, die Welt vernichtet sich nicht. Zufällig, sondern durch bewusst Entscheidungen. Du bist bereit zu verstehen, dass kleine Veränderungen in den täglichen Gedanken über die Zeit monumentale Transformationen Monumentale Transformationen entstehen aus kleinen, konsequenten Veränderungen im Denken und Handeln. Außergewöhnliche Geister sind kein Privileg der Gebet. Sie werden durch bewusst Entscheidungen geformt. Die Formel ist über ein Volk den Bewusstsein und setzt dies Erkenntnis dann in konsequent Taten
Wenn du dies grundleggen enthüllt kannst, du das Gunlich hinter dir lassen und das außergewöhnlich erkennen bist du bereit, den Denkweise zu revolutionieren und dich selbst neu zu bereit das zu entdecken, was die Mehrheit vollständig obsiert, allein den Prozess hier setzt, dass dies Transformation bereits begonnen hat. Die Entscheidung weiterzugehen liegt ganz bei dir. Überleg, wie viel Wortviel Chancen täglich unbemerkt und unspürbar sind die besten Möglichkeiten im Leben wüstigen Sitzschaft, direkt vor unseren Augen, sichtbar nur für Gene, die galant haben, wirklich hin. Wenn die meisten Menschen nur das offensichtlich wahrnehmen, kultivieren die wenigen Außerwelten die Fähigkeit, unter die Oberfläche zu blicken, dort sie erkennen Potenzial, wo an der neue Hindernis sie entdecken musste im Schienbaron. Chaos undefinden Ausweg, wo an der Nearsackesen, erkennen, dies Fähigkeit, ist keine Frage von Glück, oder angeborener Intelligenz, sie ist eine Kompetenz, die jeder durchgesetzt Training entwickelt kann. Dr. Joe Dispenza sagt das, unser Geist die Realität erschaffen kann, auf die sich das oberste 1% hat dieses Prinzip verinnerlicht. Sie haben gelernt, ihr Perspektiven bewusst zu verändern und die Sichtweise zu erweitern und das Gesamtbild zu erfassen. Es geht nicht darum, mehr Informationen an darum grundlegend zu verändern. Wir denken an die Verbeiten.jeder. Großhistorisch Fortschritt begann damit, das Gemond, den Mut hat, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Dies Menschen arbeiten nicht zwangsläufig mehr. Sie sind einfach anders. Am Ende wuchst das, worauf du dich konzentrierst, exponentiell. Neuroplastizität, die Fähigkeit des Gehirns, neue Verbindungen zu bilden, bewusst, das wird unsere Gedankenmuster trainieren können, Chancen zu erkennen, wo an der Begrenzung das ist herausfordernd, aber völlig machbar für jeden, der sich der Veränderung wirklich verpflichtet. Das 1% sieht Risiken nicht als Bedrohung, sondern als Katalysator für Wachstum. Sie wissen, in jeder Herausforderung liegt ein Vorteil sichtbar nur für jene, die bereit sind, danach zu suchen. Dies Perspektive ist nicht exklusiv, sie ist verfügbar für jeden, der sich davor entscheidet. Denk an deinen eigenen Weg. Wie oft hat Angst dich davon abgehalten, Idee zu verfolgen oder unbekanntes Terrain zu betreten? Außergewöhnlich Menschen vermeiden unbehelligt, sie nutzen es als Treibstoff für ihre Entwicklung. Sie handeln nicht leichtsinnig, sondern mit bewusster Absicht. Sie fokussieren sich auf die Chancen, die Entscheidung stecken. Dr. Dispenza betten häufig die notwendige den Autopiloten zu wählen. Die meisten Menschen stecken in wiederholenden Schleifen fest, gleich Gedanken, gleich Emotionen, gleich Handlungen, und dadurch immer gleich Ergebnis. Das 1% weigert sich in diesen begrenzenden Zyklen zu verharren. Sie etablierte Gewohnheiten stellen fest, Gefahren annehmen, infrage underfragen ständig, welch anderen Möglichkeiten gibt es. Es geht nicht Rebellion, der Rebellion willen, sondern darum, die Grenzen der möglichen neu zu definieren, sie erkennen, war Veränderung beginnt. Wenn wir aufhören, die Welt als das System zu betrachten und diese Statusen als Form der Realität setzen, die auf unsere Vision und die unser Engagement reagiert, ironischerweise meiden die meisten Menschen dies Transformation nicht aus Mängel an Fähigkeit, sondern aus Es ist einfacher, vertrauten Wegen zu folgen, selbst wenn sie so mittelmäßig führen. Das 1% wollt nicht den leichten Weg, sondern den richtigen. Dies Entscheidung verändert als sie streben, nicht nur oder unsere Bestätigung, sondern definieren Erfolg nach ihren eigenen Maß. Sie wissen, jeder Tag bringt neue Chancen, sich dem anzuhören, was sie wirklich sind. Dies Fähigkeit, das zu erkennen, was andere ignorieren, matcht sie nicht nur besonders, sie matcht sie unaufhaltbar. Bist du bereit, damit zu brechen und ein Denkweise zu kultivieren, die den was Potenzial freisetzt? Als beginnt einer einzigen Entscheidung der Entscheidung, den Realität zu verändern. Dies Entscheidung liegt ganz allein bei dir. Stell dir vor, du würdest herausfordernd nicht als Problem sehen, sondern als Rätsel, die darauf warten, gelöst zu werden. Stell dir vor, du würdest Unsicherheit, Neugier statt Angst begegnen. Genau das geschieht, wenn du deinen Geist darauf trainierst, dort Möglichkeiten zu erkennen, wo andere nur leer sind. Das bedeutet, nicht Schwierigkeiten zu sondern sie neu zu interpretieren als Wortviel Lektionen, und es davon zu beschleunigen. Die erfolgreichsten Menschen der Welt haben genau dies Sichtweise gemeistert. Sie ist ein der kraftvollsten Fähigkeiten, die man kultivieren kann. Wie Dr. Joe Dispenza lehrt, dorthin wo wir unsere Aufmerksamkeit richten, flieht unsere Energie. Erfolgreich Menschen richten ihre Aufmerksamkeit auf den Raum der Möglichkeiten selbst dann, wenn als Dagagen zu sprechen scheint.
Sobol den Verstand lernt, Meglich kitten zu erkennen, woa vorher neue Grenzen gibt es kein Zurück mehr. Ist, als Wordman internen Schulter umlegen was dich einst gelernt hat. Word jetzt some Treibstoff für denen, die situational, die Seefruhe, Vermiden, haben, Owissen, Sichals, Genau, die Sieset. Das ist die Warkrafte, perspektivenwechsels. Get nicht darum vorgefördert Antworten zu geben, sondern innen beizubringen, wie sie die richtigen Fragen formulieren, Transformation geschieht, wenn sie lernen, aufwalig neu vis zu denken. Die 1% haben keinen Erfolg erzählt, indem sie konventionell unformellen Gefühl sind. Sie haben Paradigmen indem sie über das offensichtlich hinausgewiesen an der Guagate haben, auf vis zu denken. Die meisten nie in Betracht ziehen, das ist genau die Einladung, die jetzt gemacht wird. Ihren Wissenheit, ihr seht, dass sie EWS anders in sich tragen, die Bereitschaft Konzept zu erforschen, die meisten Menschen nicht verstehen, die sind keine oberflächliche Unterhaltung, sie sind praktisch werkzeuge, ein Vision zu entwickeln, deiner, wenig besitzen an der Dies, zu nutzen, etivos wirklich Usaganiches zu schaffen, stellen sie sich vor, wie es were. Wenn sie überall Chancen sehen würden, wenn sich jedes Hindernis in ein Trampeln verwandeln würde, wenn nur jede Ablehnung nur ein Umleitung zu etwas Besserem wäre. Dies ist die Charakteristik Denkweise der 1%. Und sie liegt in ihrer Reichweite, wenn sie bereit sind, sie wollen anzunehmen. Der grundlegende Unterschied zwischen augenblicklichen Menschen und allen anderen liegt nicht in Talent, Ressourcen oder Glück, es liegt in der Denkweise, einer spezifischen Kombination von Eigenschaften, die meisten nicht, die sie aber bewusst kultivieren können. Als beginnt mit echter nu, wenn die meisten das Leben passiv akzeptieren, stellen aus irgendwelchen Menschen prägnante Fragen, sie untersuchen tiefer, lehnen oberflächlich Antworten ab, Anversiken das Wesen der Dinge zu verstehen, dieser Durst, noch wirst, ermöglicht es Innenlösungen zu sehen, wo and ne Problem sehen können, denken sehen, einkind, das, zum ersten Mal, einer sieht, die meisten, ren zufrieden, zu wissen, dass es, die seid, und seid aber, ein wirklich neugieriges Kind wird, fragen wie es funktioniert was drin, dies Art von Neugier entwickelt sich zu einer Denkweise, die nicht nur ignorieren, akzeptiert, sondern noch tieferen Verstandosbands, sucht. Dr. Dispenza erinnert uns daran, dass Neugier unseren Geist buchstablich, erweitert neue Nervenbahnen, schafft Untüren für exponentielles Wachstum veröffnet. Es ist der Punkt der Innovation, der Treibstoff der Kreativität und des echten Fortschrittes. Aber Neugier allein reicht nicht aus, ohne Disziplin elgist es sich schnell auf Disziplin unterscheidet, diejenigen, die Ergebnis erzielen von denen, die nur träumen, ren die meisten aufgeben, wenn die anfängliche Begeisterung nachlässt, bauen die 1% System unter Routinen oft, die sie konsequent voranbringen. Disziplin bedeutet jeden Tag aufzutauchen, unabhängig davon wie sie sich fühlen. Fortschritt ist selten glamorous, ist oft langsam, repetitiv und geschieht abseits des Rampenlichts, aber in den Momenten, in denen niemand zuschaut, finden die wirklichen Transformationen statt. Wie oft haben sie mit Begeisterung Projekt, gestartet nur sie aufzugeben, wenn sie herausfinden. Das ist natürlich, aber die 1% bestehen gerade dann fort, wenn es schwierig wird, weil sie erkennen, dass dort Wachstum liegt. Dies Denkweise, die Verschmelzung von Neugier und Disziplin macht Menschen, nicht nur, unaufhaltsam son, statt jedem zur Verfügung der bereit ist, sie konsequent anzuwenden. Wenn dies als zu herausfordernd erscheint, denken sie daran, dass Erfolg grundsätzlich von beständiget. Die versiertesten Menschen der Welt haben verstanden, dass das täglich Auftoken eine unvermeidliche Dynamik aufbaut. Disziplin bedeutet nicht es jedes Mal richtig zu machen, es bedeutet, durchzuhalten und die Entscheidung zu treffen weiter zu, wenn das Leben 1000 Grund bietet, aufzuhören. Und dann ist da noch Resilienz, die Fähigkeit, noch Misserfolgen, stärker Herves, zugen als vor, innen, dies ist ein der stärksten Eigenschaften der 1%. Wenn die meisten das Schittern, als das Ende der Linie sehen sie es als Katapult auf die nächste Eben Rückschlag definieren sie nicht. Sie dienen als Treibstoff für Misserfolg schachtet sie nicht ein, weil sie wissen, dass jeder steurs Wort will Lektionen, mit sich bringt und jede Lektion sie erzählen,
en herbringt v. Dr. Joe Dispenza leert bestit die groot Harsverdrang darren mit dem unbehagen der Wilderung Frieden zusch. Resiliens ermlichtes in diocese unbehagen onzunemen angezert auf de anderen Seat herversagen stellen sie sich belastbarkeit als Muskelvior, g mehr, sie Angeron desto stärker word, herausforderung sind aber was zelt, ist nicht was mit. Der passiert sondern wie du auf das reagierst was passiert, anstatt zu beklagen was schief gelaufen ist fragen die 1%, was kann ich daraus lernen, wie kann ich an diese erfahren Reflektor den Eigens Leben vielleicht probierst, du etwas News, aus das nicht vergeplentlich oft vielleicht sind, sie mit Misserfolgen Skepsis, von anderen oder inneren Zweifeln konfrontiert, das ist, wenn die meisten Leute aufgeben haben, außergewöhnlich Menschen bestehen, immer wieder, darauf verstehen, das Erfolg, niemals ein Gerard Linney, ist sondern ein Flugbahn, die auf Lehren aus jedem Misserfolg aufbaut, nachdem wir nun die Eigenschaften der versiertesten Menschen untersekt haben wollen wir herausfinden wie sie in ihr Leben integrieren können. Beginnen sie mit Neugier haben sie sich das letzte Mal ernsthaft gefragt, wie die Dinge funktionieren wenn sie etwas beobachtet haben und gefragt haben warum es nicht anders sein kann. Man muss kein Genie sein Neugier zu, als beginnt mit kleinen Fragen zu ihrem Tagesablauf, ihrem Dung must. Oder Engebung Denkmuster, aber Neugier ohne Action ist steril. Sprechen wir über Disziplin. Es ist leicht zu sagen ich fange morgen aber, wo Disziplin sich jetzt nicht durch gigantisch Sprung, sondern durch konsequent unterbewusst Schritt. Es geht darum, Verpflichtungen gegenüber sich selbst einzugehen besonders wenn niemand zuschaut für Konsequenzen wollen sie Fake Action unterverpflichten sie sich. Sie Wotschlang täglich ausführen, es keinen Sinn. Minutenlesson Ankurser Spaziergang oder persönlich Reflexionen sein. Am Ende DISR Watchworden sie zuge der transformativen Kraft der besten Digit, das ist die Magie der Disziplin die schrittweise Kraft aufbaut, was die weiteste betrifft haben sie bereits mehr als sie denken. Denken sie aber herausfordernd noch, die unüberwindbar scheinen, ohne die sie danach überwunden haben. Sie sind, hier der Lebend, Beweis für ihr Belastbarkeit, wenn dich das, nächst Mal das Leben niederschlägt denkt daran dass dies, nicht das End, ist sondern ein Schritt nach vorn. Fragen sie sich, welch Lehren, kann ich aus, dieser Erfahrung sie, und nutzen sie dies Erkenntnis Witter, voranzukommen. Die Wahrheit ist, dass außergewöhnliche Menschen nicht zufällig dort angekommen sind, wo sie sind. Sie entscheiden sich täglich für Neugier Disziplin, und Belastbarkeit, wenn sie diese Entscheidungen treffen können sie das auch. Es muss nicht perfekt sein, sei einfach bereit zu hinterfragen, Kompromiss einzugehen und der Anhängigkeit von Hindernissen durchzuhalten sein, wir ehrlich haben sie sich das letzte Mal nicht aus Verpflichten, sondern aus echtem Wunsch nach wachstem heraus. Die meisten bleiben in Komfortzonen, in denen als vorhersehbar und sicher erscheint, aber echts wachstem findet in diesen Räumen nie statt. Nehmen sie sich einen Moment Zeit, darüber nachzudenken, ob ihr jüngsten Gedanken auf Zweckmäßigkeit beruhten oder vom Wunsch nach Evolution motiviert wären stellen sie sich dies provokanten Fragen wer möchten sie werden, bleibst du wo du bist weil es einfacher ist, vermeiden sie Misserfolg oder nutzen sie als Lernglichkeiten denken sie daran, das Scheitern nicht das Gegenteil von Erfolg ist es ist ein integraler Bestandteil davon haben sie das letzte Mal versuchen die aus dieser Erfahrung tiefgehend, anstatt einfach aufzugehen. Misserfolg ist ein außergewöhnlicher Lehrer aber nur, wenn sie im Leben dies Rolle zu ihr verloren, denken sie auch darüber nach, suchen sie nach unsere Anerkennung oder sind sie bereit, dem nachzugehen was ihnen wirklich wichtig ist, auch wenn es niemand versteht dies ist ein Herausforderung, weil die Welt voller Meinungen anderer Teil ist, aber sie können nicht zulassen, dass dies ihren Stimmen, ihr authentisch inne Stimme unterdrücken die Entscheidung liegt. Bei ihnen dort zu bleiben, wo es ihnen passt, oder sich in die Unbequemlichkeit der ihrer Dr. Dispenza erinnert uns daran, dass sie nicht durch ihre Vergangenheit definiert sind, sondern durch ihr gegenwärtigen Entscheidungen gestört wurden also was willst du heute, entschieden sie sich für Neugier, Disziplin und die Belastbarkeit, wirst du einen Schritt in Richtung der Version von dir selbst machen von der du immer wusstest, dass du sie werden kannst. As it nicht Menschen leben nicht für Anerkennung, sie leben für einen bestimmten Zweck, sie gehen ihr eigenen Weg, auch wenn es bedeutet vorübergehend, allein zu gehen, sie kennen das gleich, tun.wie, gehen sie mit uns, vor ihr,
Devon Lufen Odor eher direkt ins Gesicht sie und die meisten, senon sich noch Borohigon on vorher Sebron. Missen, aber das Leben funktioniert nicht so. Wuchstum findet auf dem Territorium der unbekannten Stadt hochqualifiziert Menschen akzeptieren Unsicherheit, weil sie erkennen, dass dies der einzige Weg ist. Ihr Potential zu ntfalten.winn, Unsicherheit in ihrem Leben, werden sie es als etivos Furchterregens oder als Chance für Wuchstum sehen. Betrachten sie ihr aktuellen Überzeugung, wie oft hinterfragen sie. Die meisten klammern sich aus Bequemlichkeit an ihr Überzeugungen, aber wirkliche außergewöhnlich. Menschen fragen, was ist, wenn ich falsch liege, was ist, wenn es ein ander Perspektive gibt, dies auf Geschlossenheit signet sios, und haben sie das letzte Mal ihr eigen Denkweise in Frage gestellt, nicht die andere, sondern speziell ihr eigen. Es stellt sich auch die Frage des Handelns, warten sie auf den perfekten Moment oder schaffen sie Möglichkeiten. Die Wahrheit ist, dass es keinen perfekten Zeitpunkt gibt, anzufangen. Exzellenz kommt nicht aus dem Nichts, es entsteht wenn sie sich entschieden, ihr aktuelle Situation in Treibstoff für das zu verwandeln, was kommen wird. Menschen, die außergewöhnlich egoistisch hergeln, haben eine Eigenschaft. Gemeinsam sie bugen sich auch dann, wenn die Bedingungen nicht ideal sind. Noch so klein Action erzuut, Kraft, die nächste Entscheidung antreibt, wenn Unsicherheit an die kloppt, haben sie zwei Möglichkeiten, sich selbst lemon oder dies Energie als Sprungbrett nutzen, gewinner, sehen turbulent, Zeiten als Chance, inner Ressourcen zu entdecken, von denen sie nicht, mal wussten, dass sie verwandelt Druck in Zweck und Hindernis in Schritt. Der Unterschied zwischen denen, die sich entwickelt und denen, die stagnieren, ist ein einfach fragile Weiten, sie ihren Horizont oder wiederholen sie dieselben Muster. Das Wissen, das sie gestern erworben haben, ist näher der Ausgangspunkt für das, was sie heute entdecken können. Diejenigen, die noch grade streben verstehen, das die Erfahrung in Lektionen, verkleiden, mit sich bringt Untersuch, den Routine investieren sie Zeit in Aktivitäten, die ihr Kapazität erweitern. Oder halten sie sich innerhalb neue Dies Reflection mag sie streng, aber sie ist es, die diejenigen, die Truman, von denen trennt, die siegen ECAT Transformation geschieht, durch täglich Entscheidungen, nicht in isolierten, epischen Momenten, jeder Morgen bietet, eine neue Chance, die Zukunft zu gestalten, die sie wollen, außergewöhnlich Menschen token genau darauf, wenn der Wunsch auf Zugebahn am stärksten ist, sie bauen ihr Schicksal durch bewusst Entscheidungen nacheinander auf. Halten sie einen Moment in die überlegen sie, welch halten QAnon sie hut einnehmen. Die ihr suchen Fujis, selbst als Game Changer erkennen wird, where alle tragen ein inner Stimme, die Grenzen flüstert, es wisst auf Fälle hinlistet, Virgin Fälle auf an die hinterfragt, unserer verhickt, der entscheidend Unterschied besteht, darin, dass erfolgreich Menschen die Stimme erkennen, aber nicht zulassen, dass sie ihr Entschieden lenkt. Sie handeln trotz Angst nicht in ihrer Abwesenheit, jedes Mal, wenn sie sich diesem inner Widerstand stellen und vorwärts gehen verringern sie die matcht, die auf ihr stellen sie sich vor was möglich war, wenn sie nur für die selbst outverlegten Einschränkungen ignorieren würden, Wachstum liebt außerhalb ihrer Komfortzone, das Unbehagen das du fühlst, wenn du etwas News ausprobieren willst. Es ist das Zeichen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Angst ist ein natürlicher Begleiter der Evolution, kein Feind. Denn es zu eliminieren gilt, welch Türen hast du aus Angst verschlossen gelassen, welch Möglichkeiten blieben unbemerkt, weil sie zu riskant erscheinen das Leben du dich senst wartet auf der anderen Seite der Entscheidungen, die du aufgeschoben hast. Erfolg ist nicht gleichbedeutend mit Perfektion. Selbst die Versietasten stolpern, fangen von vorn an passen die Route an, was sie ausstichnet, ist die Fähigkeit, jeden Rückschlag als will Information zu interpretieren, nicht als Beweis für Unfähigkeit. Fortschritt folgt selten einer geraden Linie, es manifestiert sich durch Fortschritt und Rückschlag, Erfolg und Lohn. Wichtig ist, in Bewegung zu bleiben und zu wissen, dass jeder Schritt sie ihrem Ziel einherbringt, auch wegverwarrend, erscheinend, die Tatsache, dass sie hier sind, die Evolution in Frage stellen ansuchen, offenbart bereits etwas Grundlegendes. Sie haben sich nicht der Mittelmaget. Dies innere Unruhe ist der Treibstoff der alle großen Errungenschaften Attribut. Ihr persönliches Wachstum geht aber den individuellen Nutzen hinaus, wenn sie Grenzen überwinden und Möglichkeiten erweitern, zeigen sie anderen, dass Transformation
Realist, sein Ries, Word zu einem, Lucht für, das Weege, für diejenigen, Belugtot, die noch sagen, den ersten Schritt zu tun. Sie müssen nicht alle antworten haben, bevor sie beginnen. Die Tiefsten Menschen begannen ihr Ries, mit mehr Fragen auszusagen. Sie entschieden einfach das Actionwort war als endlos vorbereiten, ein klein Bujong kann Veränderungen ausschließen, die sie sich noch nicht einmal vorstellen können. Es geht nicht darum, Perfektion zu erreichen, sondern den Fortschritt zu erleben. Sie wachsen dem Komfort vor Bugang der Stagnation. Als was du für den nächsten Schritt brauchst, ist bereits in dir. Die Frage ist nicht, ob sie die Fähigkeit haben, sondern ob sie bereit sind, herauszufinden, wie weit es sie bringen kann. Wenn die Antwort Realität sind die Möglichkeiten unbegrenzt, die einfach Tatsache, dass sie über ihr Potenzial nach ist der Beweis davor, dass sie bereits bereit sind. Es geht nicht darum, auf den idealen Moment zu warten, sondern zu erkennen, dass dieser Moment das ist, was sie haben, welch kleinen Namen kennen sie jetzt. Bleib neugierig, hinterfrage, witte den Grenzen, under akzeptiere nämlich weniger als du ihre kennst. Den Ries hat gerade erst begonnen und du besetzt, Whitehouse Gruyère macht, als dir bewusst ist.bauenc. Ihr suchen fett, einen, noch deren Donhof, der Traum, den du immer, getrogen hast, wartet darauf in die Realität umgesetzt zu werden. Jetzt ist es Zeit es möglich zu machen.